Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Your computer I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking task and skill development. This I've taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications. You have come here to the video number 26. Agree or disagree questions. In writing skills, you'll be getting the questions, agree or disagree questions, where you have to write for almost 250 to 270 words. And in speaking task, you have to speak within 2 minutes. The topic here is classmates. Classmates. The students or the students who are studying with you. The classmates do more than parents to influence children's performance in school. A child, whether he gets 100 marks or 90 marks or 80 marks, it all depends upon the classmates and not the parents. The classmates, they influence the student's ability to learn and not to learn also. Both the things are there, right? If he joins with the bad students, he get low marks. If he joins with highly intelligent and academic oriented, goal oriented students, he will perform well. So the classmates are the turning points. The classmates are the influential persons to make an influence on the student to learn. Is it parents or the students who influence him? Do you agree or disagree with that statement? Use specific examples and reasons to explain your answer. So my dear friends, classmates influence a student to get a good score, or is it the parents who influence the students, the child to get a good score? So you have to go for either this or that, and you have to use specific examples and reasons for the option, whatever you are agreeing or disagreeing. See here, much depends. The sample essay is given here in the first paragraph. Much depends on how one defines success. So success is a relative term. So he says everything depends upon how to we define the word success. There are different kinds of success. Success may be of different kind, either academic success, that is getting good score, good mark, whether you get 70 or 80 or 90 or 100. The academic success, athletic success in football or cricket or volleyball or sports, whatever that school or college which conducts, you become a champion. So academic success is there, athletic success is there, social success. What is social success? A students take part in debate, quiz, elocution, stage speaking, drama. He takes part in the leadership program. He stands at the student councillor, president and election. He wins. So academic success, athletic success, social success of a child or a man or a boy or a girl, whoever it is. So success is a relative term. You have to take success in which area, which kinds, what kind of success. A student may be brilliant in academics. A student may be very good in studies, but a failure in athletics. So in sports and games, he may be a failure. Another student may be fantastically successful as an athlete. As a sportsman, he is very good, but pathetic, very sad in the classroom, very poor in the classroom. So let us concentrate then on academic success. Now let us come to the academic success. It seems clear that parents do more than classmates to make a child successful in academics. So here the author, here the writer says, is the parent who is the real backbone to make a student to be successful in his academics. For several reasons, he says, for several reasons. So he stands with the topic that, topical sentence. What is it? That more than the classmates, it is the parents who are the real, the reason for a child to be successful academically, not athletically or not socially. Coming to the point of academically, it is the parents who are the main reasons for the child's success academically. First, academic success depends largely on individual effort.
Academic success depends upon the student, the child. No one else can do your studying for you. Of course, parents, no way the parents can study for you. Here, success is up to the student. So, the success depends upon the student, because much studying must be done at home. So, much of the studying should be done at home. Outside school hours, the home environment, the parents' domain. So, the atmosphere should be good for the child to study well. So, the parents should create an atmosphere, should create an environment which is vital to success in academics. Parents all provide a supportive environment and encourage their children to study, will probably see their children get good grades. So, a child getting good marks, it depends upon the parents who provide a good environment, financial support and atmosphere for the student to study. Only then the student will be able to study. This is what he says in the second paragraph. Third paragraph, second, one of the points he says, parents are the first examples a child has in life. So, a child sees his or her parent and takes them as an example to how to lead the life, and he or she imitates them. The child always imitates the mother or father. So, consciously or not, consciously or unconsciously, children will adapt many of their parents' attitudes. So, whatever the father, mother, their attitude is, the child adapts that attitude. If those attitudes include respect for learning, so father has a great respect for education, mother has a great admiration for education. If their attitude towards education is something respectful, then the children will learn to value education. The child will think education is very important and take advantage of it. So, father and mother, they think, what is there in education? Without education you can be successful. If they give less value for education, the children's attitude also will change. If mother and father says education is the only way, only thing for successful in life, to be successful in life, then the child will adapt the attitude of the parents. So, coming to the third paragraph, by contrast, now you are leaving the parents, now you are coming to the point where the classmates, what is their role? The peer pressure. Peer pressure means what? The classmates or the mates, the pressure or the influence of the classmates is usually more negative than positive. Here the author says the classmates' influence is negative for academics rather than being positive. It often tends towards irresponsibility. So, it leads to irresponsibility, getting drunk. So, a child or a boy or a girl, they learn drinking, smoking by the peer pressure, by the classmates' pressure, getting drunk. They say, okay, let us skip the class and go for a movie, skipping class and ignoring lessons. It is the negative impact, the negative influence is got because of the classmates. If peer pressure created great scholars, if peer classmates pressure created great scholars, then we would have many more of them than we do. So, he says, the author says, if peer pressure is the reason for bringing a positive impact on the child towards education, then we can find a lot of scholars, but not much we can say. So, in final paragraph, in conclusion, he says, in my opinion, parents play a more important role in child's academic success than classmates do. So, reaffirming the introduction, he says, it is the parents, it is the father and mother who brings the great influence on child's academic success and not the classmates. When a great scholar does appear, credit for his or her success probably should go to the scholar's parents. A great scholar is there, Abdul Kalam, definitely the credit should go to his father, his mother. You take a great scholar like anybody, any scholar, and the
and the credit goes to their parents and not their classmates. So my dear friends, so the topic you have to see very clearly. A child's success depends upon the parents or the classmates. So success is, he says, it's a relative term. It is it has various classifications, like you can go for academic success, then being in what? Athletic success, and being socially successful. And he says various reasons why a child is success, because only the parents can give a good atmosphere, where the peer pressure, always it is a negative influence it brings to the child. And he also says that it is always the parents and not the classmates or peer pressure. It is not a good influence. Hope you are able to understand. Shall we go in for a speaking task exercise now? Yes. Okay. Start. Yes. What is your opinion regarding this topic? Hi friends. In my opinion, parents do more influence for a child's performance in school as well as in home, because only the parents know about their abilities, their capabilities, everything. And also the parents can influence them a lot. Not the classmates only, because classmates can influence them in a certain extent, and because there is a peer group pressure for every class we can see, but the parents are the most important thing in a child's life. So in my opinion, parents can do more influence in a children's performance. And also I want to add one more point, that only the parents know about the children's performance. And we know the one example, one boy who failed in English test in 9th grade class. Now today the 9th grade English test first lesson is about him. We know that it is Sachin Tendulkar. He failed in the English test in 9th grade, but now the first lesson of English is about Sachin Tendulkar, the legend cricket master. We know that. So only the parents in his life, his father and his brother Ramesh Tendulkar only influenced him, because they know what is their son, what is their brother's capability and their ability and his ability. So every parents can do much more for the children. Not the teachers and the classmates can influence the children. That's all. Thank you. Good. I request you gentlemen to come forward. Yes, continue. I agree this topic. The parents is do more than the classmates do in the classes, because the parents is very well know very well about their children's growth, and the parents give the space to the environment for them, freedom and financial support for their education. Even though the university education, everything the parents only can give. The classmates can give only for some of the positive things, but not at all. Some, many of them, they're going to the negative things only for the in the less mature level. The students going for the negative things, but moreover the parents is doing good. Parents is supporting a lot of things in the life level, and even though in the education, and many things are there. And moreover, okay, so that's all. Thank you. Okay. Why don't you come forward? So, you are a newcomer today. You have joined, and tell me, what is your opinion? Now, just say about this topic. I agree this topic. Students and parents are both person are important of the life, students' life. Most of important things are not sharing for parents, and
lot of things are sharing for friends only. Okay, being a newcomer, you have hesitations and problems, right? As days go by, you will be all right. Okay, sit down, sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இதுவும் சர்வதேச பரீட்சை. இது அமெரிக்காவால் நடத்தப்படுகிறது. இது லண்டன் ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. ரைட்டிங் எழுதும் பயிற்சி, ஸ்பீக்கிங் பேச்சு பயிற்சி, லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 26க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். அப்போ நீங்கள் அந்த IELTSல எழுதும் பொழுது 2 டாஸ்க் கொடுப்பார்கள் எழுது பயிற்சியின் பொழுது. அதில் 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அதை 270 வார்த்தைகளாக நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம், ஒன்றும் தவறில்லை. இது குறைந்தபட்சம் 40 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படுகிறது. டாஸ்க் 1ல் 20 நிமிடங்கள் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். இது ஒரு கட்டுரையாக எழுத வேண்டும். இந்த கட்டுரை அதே போன்று பேச்சு ஆங்கிலத்திலே இதை போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் பேச சொல்லுவார்கள். நீங்கள் தொடர்ச்சியாக 2 நிமிடங்கள் பேசும் பொழுதே உங்களுடைய ஆங்கில சரளத்தன்மை, உங்களுடைய ஆங்கில சொல் வலிமை, உங்களுடைய வாதங்களை எடுத்து வைக்கக்கூடிய திறமை, முறையாக எப்படி உங்களுடைய வாதங்களை சொல்கிறீர்கள் என்று முன்னுரையும் பார்ப்பார்கள், பின்னுரை முடிவுரையும் பார்ப்பார்கள். அதற்கு தகுந்தபடி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது பாருங்கள், தலைப்பு கிளாஸ்மேட்ஸ் என்றால் என்ன? வகுப்பு தோழர்கள். கிளாஸ்மேட்ஸ் என்றால் என்ன? வகுப்பு தோழர்கள். Do more than parents to influence children's performance in schools. ஒரு குழந்தையினுடைய படிப்பில் அந்த படிப்பின் ஆதிக்கத்தை கிளாஸ்மேட்ஸ் வகுப்பு மாணவர்கள் பெற்றோர்களை விட ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். வகுப்பு தோழர்கள் மூலமாகத்தான் ஒருவன் நல்ல மார்க் பெறுகிறான். இல்லை இல்லை, பெற்றோர்கள் தான் மாணவனுடைய அந்த மதிப்பெண் பெறுவதற்கு, பரீட்சையில் நன்றாக எழுதுவதற்கு, படித்து திறமைசாலி ஆகுவதற்கு இந்த பெற்றோர்கள் தான் மூல காரணமே ஒழிய கிளாஸ்மேட்ஸ் கிடையாது. இல்லை இல்லை, கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் பெற்றோர்களை விட மூல காரணம் என்று நீங்கள் ஒன்று அதற்கு அல்லது இதற்கு ஏதோ ஒன்றுக்கு நீங்கள் எழுத வேண்டும் அல்லது பேச வேண்டும். டு யூ அக்ரி? நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? ஆர் டிஸ்அக்ரி? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா வித் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்? இந்த வாக்கியத்தை யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூறுங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூறுங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உங்களை விடையை சொல்வதற்கு சரியான காரண காரியங்களை சொல்லுங்கள் என்று கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்னுரையாக என்ன எழுதுகிறீர்கள்? இங்கே பாருங்க, சாம்பிள். மச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு ஒன் டிஃபைன்ஸ் சக்சஸ். ரொம்ப அருமையாக ஒரு கட்டுரையை சொல்கிறார் அல்லது ஆரம்பிக்கிறார் கட்டுரையாளர். என்ன சொல்கிறார்? வெற்றி பலதை சார்ந்திருக்கிறது. வெற்றி என்ற வார்த்தை பல அர்த்தங்கள் உடையது. அந்த வெற்றி எதை சார்ந்தது என்று முதலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். There are different kinds of success. வெற்றிகள் பல வகைகளில் இருக்கிறது. ஒன்று academic success என்றால் என்ன? வருடாந்திரத்திலே வருடாந்திர கல்வி பரீட்சைகள் எழுதி தேர்வதை, நல்ல மார்க் பெற்று தேர்வதை அகடமிக் சக்சஸ் என்று சொல்லுகிறோம். 10th 12th டிகிரியிலே பிஜியிலே நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் எவ்வளவு என்று சொல்லக்கூடியது தான் அகடமிக் பரீட்சை என்ற பரீட்சை சார்ந்த வெற்றி. அத்லெட்டிக் சக்சஸ், உடல் ரீதியாக வலிமையாக இருந்து போட்டிகளிலே கலந்து கொண்டு விளையாட்டு துறையிலே வெற்றி அடைவதை அத்லெட்டிக் சக்சஸ், விளையாட்டு வெற்றி என்று சொல்கிறோம் மாணவ பருவத்திலே. அடுத்து சோஷியல் சக்சஸ் என்று சொல்கிறோம். சகஜமாக பேசக்கூடியவர், குவிஸ், எலக்யூஷன், டிபேட்ஸு, பேச்சு போட்டி, அதை போன்று மாணவர் தேர்தலில் நின்று ஜெயிப்பது, மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பேசுவது, மேடை கலை, பல கலைகளை தெரிந்திருப்பதை சோஷியல் சக்சஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்போ எந்த வெற்றியை குறிப்பிடுகிறோம்? பரீட்சை சம்பந்தப்பட்ட வெற்றியா, போட்டி சம்பந்த விளையாட்டு போட்டி துறை சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிகளா, நன்றாக பழகி தெரிந்து பக்குவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையா? A student may be brilliant in academics. ஒரு மாணவன்
படிப்பிலே புலியாக சிறந்தவனாக வெற்றியடைந்தவனாக இருக்கலாம். பட் எ ஃபெயிலியர் இன் அத்லெட்டிக்ஸ், விளையாட்டு போட்டிகளிலே கலந்து கொள்வதிலே அல்லது ஜெயிப்பதிலே தோல்வி அடைந்தவனாக இருக்கலாம். another student may be fantastically successful as an athlete. இன்னொரு மாணவன் பிரமாதமாக எந்த ஓட்டப்பந்தயமாகட்டும், கிரிக்கெட் ஆகட்டும், ஃபுட்பால் ஆகட்டும், ஹாக்கி ஆகட்டும், அதிலே சிறந்தவனாக இருக்கிறான். பட் பேத்தட்டிக் என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசம். இந்த கிளாஸ் ரூம் வகுப்பிலே ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறான். let us concentrate. நாம் இப்பொழுது எதிலே கவனம் செலுத்தலாம்? ஏதோ ஒரு வெற்றியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்ன வெற்றி? அகாடமிக் சக்சஸ். பரீட்சை படித்து பரீட்சை எழுதி அதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண் வெற்றியை பார்ப்போம். It seems clear that parents do more than classmates do to make a child successful. குழந்தைகளை விட பெற்றோர்கள் தான் ஒரு குழந்தை நல்ல மார்க் பெறுவதற்கு மூல காரணமாகவும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தையும் செலுத்துகிறது. for several reasons, பல காரணங்களை சொல்லலாம் என்று தலைப்புரையை முன்னுரையை சொல்லி இருக்கிறார்கள். அப்ப பெற்றோர்கள் தான் மாணவனுடைய கல்வி சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறார்கள், வகுப்பு தோழர்கள் அல்ல. இதுதான் இந்த அறிமுக உரை. இனி அடுத்த பத்தியிலே என்ன காரணம் என்று சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் சக்சஸ், பரீட்சை சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிகள், மதிப்பெண் சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிகள் டிபெண்ட் சார்ந்திருக்கிறது லார்ஜ்லி ஆன் இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட். ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அவனை சார்ந்திருக்கிறது தான் இந்த கல்வி சம்பந்தப்பட்ட வெற்றி. அப்பா அம்மா படிக்க முடியாது ஒரு மாணவனுக்காக, டியூஷன் மாஸ்டர் வந்து படிக்க முடியாது, கிளாஸ்மேட் வந்து படிக்க முடியாது, எல்லாம் ஒரு தனிநபரை சார்ந்தது தான் இந்த அகாடமிக் சக்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பரீட்சைகளில் நல்ல மார்க் பெறுவதே ஒருவனுடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த உந்துதல். no one can do studying for you. Success is up to the student because much studying must be done at home. வெற்றி என்பது படிப்பதை பொறுத்து. அந்த படிப்பது எதை சார்ந்திருக்கிறது? வீட்டை சார்ந்திருக்கிறது. காலையில் இப்போ 9 மணிக்கு போயிட்டு மாலை 4 மணிக்கு பள்ளி முடிகிறது, கல்லூரி முடிகிறது. 4 மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் காலை 9 மணி வரைக்கும் அவன் வீட்டில் இருப்பான். வீட்டிலே எப்படி படிக்கிறான் அதை சார்ந்துதான் அவனுடைய கல்வி வெற்றி இருக்கிறது. அவுட்சைட் ஸ்கூல் அவர்ஸ், த ஹோம் என்விரான்மெண்ட், வீட்டினுடைய சூழ்நிலை, த பேரண்ட்ஸ் டொமைன், பெற்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டிலே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமைதி, அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சௌகரியங்கள் இஸ் வைட்டல் டு சக்சஸ் இன் அகாடமிக்ஸ். அதுதான் மூல காரணமாக இருக்கிறது பரீட்சையிலே நல்ல மார்க் பெறுவதற்கு. பேரண்ட்ஸ் who provide a supportive environment, ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு ஆதரவான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறார்கள் their children, அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு. study will probably see the children get good grades. நல்ல ஆதரவாக அந்த சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுத்தால் மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கும் பொழுது படிக்கிறார்கள். இதனுடைய யாருடைய அந்த கடமை? அது பெற்றோர்களுடைய கடமை. அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் நன்கு படிப்பதற்காக. அடுத்த பேராகிராஃப்ல பாருங்க. செகண்ட், ரெண்டாவது, பெற்றோர்கள் முதல்ல சூழ்நிலையை பற்றி சொல்கிறார்கள். இரண்டாவது காரணம், பேரண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் a child has in life. ஒரு குழந்தைக்கு மூல உதாரணமாக, முன் உதாரணமாக யார் இருக்கிறார்? பெற்றோர்கள் தான். அப்பாவை பார்த்து அம்மாவை பார்த்து அது கற்றுக்கொள்கிறது. அண்ட் he or she imitates them. அந்த குழந்தை அப்பாவை போன்று செய்து காட்டுகிறது, அம்மாவை போன்று செய்து காட்டுகிறது. கான்ஷியஸ்லி ஆர் நாட், உணர்வு பூர்வமாகவோ உணர்வு இல்லாமவோ தந்தையை போன்று தாயை போன்றும் செய்கிறது. சில்ட்ரன் வில் அடாப்ட் மெனி ஆஃப் their parents' attitudes. குழந்தை தன்னுடைய பெற்றோர்களுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கிறது. attitudes, if those attitudes include respect for learning, தாய் தந்தையார் இருக்கிறார்கள், படிப்பு மேல் அவ்வளவு முக்கியத்துவம், படிப்பு தான் மிக முக்கியம், படிப்பு இல்லாவிட்டால் நீ வாழ்க்கையிலே ஜெயிக்க முடியாது. அந்த படிப்பினுடைய மதிப்பை அறிந்த பெற்றோர்கள் பையன்களுக்கும் அந்த படிப்பினுடைய மதிப்பு முக்கியத்துவம் அறிந்து கொள்கிறார்கள். படிப்பு என்ன படிப்பு? படிப்பில்லாமல் ஜெயித்து விடலாம், நான் ஜெயிக்கவில்லையா என்று படிப்பு மேல் மதிப்பில்லாமல் காண்பிக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகள் அந்த படிப்பினுடைய முக்கியத்துவம் அறியாமல் நன்றாக படிக்க மாட்டார்கள். ஸோ தென் சில்ட்ரன் வில் லேர்ன் டு வேல்யூ எஜுகேஷன். அந்த கல்வியினுடைய மதிப்பை குழந்தைகள் அறிந்து தெரிந்து கொள்வார்கள். அண்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட், அதற்கு
அதனுடைய பலன்களை அனுபவிப்பார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இது என்ன சொல்கிறது? ரெண்டாவது, முதலாவதாக பெற்றோர் சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். ரெண்டாவது, பெற்றோர்கள் அந்த கல்வி மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பு மரியாதை அது குழந்தைகள் மேல் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. அடுத்ததாக பை கான்ட்ராஸ்ட். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் என்ன? எதிர்மறையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இப்போ பெற்றோர்கள் விட்டுருங்க, கிளாஸ்மேட்டுக்கு வந்து விட்டீர்கள், வகுப்பு தோழருக்கு வந்து விட்டீர்கள். பியர் ப்ரெஷர். பியர் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. பியர் என்றால் என்ன? சக தோழர்கள், சக வகுப்பு மாணவர்கள், உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய சக தோழர்களை பியர் என்று சொல்வீர்கள். ப்ரெஷர் என்றால் என்ன? உன் சக மாணவர்கள் உனக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள், இது செய் அது செய் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள், அது பியர் ப்ரெஷர் என்று சொல்கிறோம். பை கான்ட்ராஸ்ட், எதிர்மறையாக இப்போ பெற்றோர்களை விட்டுவிட்டோம். இப்பொழுது சக மாணவர்களுடைய ஆதிக்கம் என்ன? பியர் ப்ரெஷர் என்றால் அவர்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள், தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள், வற்புறுத்துகிறார்கள். ஆர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ்மேட். மாணவர்களுடைய வகுப்பு மாணவர்களுடைய தாக்கம் இஸ் யூசுவலி மோர் நெகட்டிவ் தென் பாசிட்டிவ். அது எதிர்மறையாக இருக்கிறது. நேரான நல்ல ஒரு எண்ணங்கள் இல்லாமல் எதிர்மறை எண்ணங்களுடன் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு, இட் ஆஃபன் டென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இர்ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அப்ப சக மாணவர்களுடைய வற்புறுத்தல் பொறுப்பில்லாமையை கொண்டு வருகிறது. என்ன படிக்கிறாய்? வா, கட்டடித்துட்டு சினிமாவுக்கு போகலாம். படிச்சு என்ன சாதித்து விட்டாய்? வா, மது அருந்தலாம். வா, கொஞ்சம் புகை பிடிக்கலாம். இங்கே அங்கே போகலாம், இங்கே போகலாம், ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் இது சக மாணவர்களுடைய மன அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அது பொறுப்பற்ற தன்மையை ஒரு மாணவனுடைய மனதிலே அது வளர்க்கிறது. கெட்டிங் ட்ரங்க், குடித்தல். ஸ்கிப்பிங் கிளாஸ், வகுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் செல்வது. இக்னோரிங் லெசன்ஸ், பாடங்களை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது, வீட்டு பாடத்தை செய்யாமல் இருப்பது. இஃப் பியர் பிரஷர் கிரியேட்டட் கிரேட் ஸ்காலர்ஸ், இப்போ நண்பர்கள் மூலமாகத்தான் சிறந்த அறிவாளிகளும் விஞ்ஞானிகளும் மேதைகளும் உருவாக்கி இருந்தார்கள் என்றால், then we would have many more than them than we do. இப்பொழுது இருப்பதை விட அதிகமானவர்களை பார்ப்போமே, எங்கே காணோம்? எங்கே பார்க்க முடியவில்லை? ஸோ இந்த வகுப்பு தோழர்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கல்வி மேலே ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் பொறுப்பற்ற தன்மையைத்தான் உன் மனதிலே வளர்ப்பார்கள். அடுத்ததாக, இன் மை ஒப்பீனியன், இறுதியாக முடிவுரைக்கு வருகிறார். இன் மை ஒப்பீனியன், என்னுடைய எண்ணத்திலே, parents play a more important role in a child's academic success than classmates do. அப்போ ஒரு பையனுடைய வெற்றிக்கு வகுப்பு தோழர்களை விட பெற்றோர்கள் தான் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். when a great scholar does appear, மிகப்பெரிய ஒரு மேதை வருகிறார், ரவீந்திரநாத் தாகூரோ, மகாத்மா காந்தியோ, பாரதியாரோ, யாராக இருக்கட்டும், கிரெடிட் ஃபார் இஸ் ஆர் சக்சஸ், அவனுடைய வெற்றி அல்லது அவளுடைய வெற்றிக்கு அந்த மூல காரணம் யார்? அந்த பெருமை யாருக்கு சேர்ந்தது? ஃபார் சக்சஸ் ப்ராபப்ளி ஷுட் கோ டு த ஸ்காலர்ஸ் பேரண்ட்ஸ், அந்த மேதையினுடைய பெற்றோர்களுக்கு தான் செல்ல வேண்டும், நாட் கிளாஸ்மேட்ஸ், வகுப்பு தோழர்களுக்கு அல்ல. ஸோ நண்பர்களே, அருமையாக இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மாணவனுடைய கல்வி வெற்றிக்கு பெற்றோர்களா அல்லது சக மாணவர்களா? பெற்றோர்கள் தான் என்று சொல்லி கொண்டு இந்த எழுத்தாளர் முதல் பேராகிராஃப் பத்தியிலே அவர்கள் பெற்றோர்கள் நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். இரண்டாவது பத்தியிலே பெற்றோர்களுக்கு படிப்பின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் அது குழந்தைகளுக்கு அது தொற்றிக்கொண்டு குழந்தைகளும் தந்தையாரை போல் தாயை போன்று படிப்பு மேல் இவ்வளவு மதிப்பு வைத்திருக்கிறார்கள் என்று குழந்தையும் அந்த படிப்பின் மேல் அதிக மதிப்பு வைக்கும். மூன்றாவது பேராகிராஃபிலே சக மாணவர்கள் கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இவர்கள் மூலமாக தாக்கம் ஏற்பட்டால் அது பொறுப்பில்லாமையைத்தான் வளர்க்கும். அது மது, சிகரெட், வகுப்பை விட்டு வகுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் செல்வது போன்ற பல நெகட்டிவ் திங்ஸை உருவாக்கும் என்று, எதிர்மறை விஷயங்களை உருவாக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இறுதியாக என்ன சொல்லுகிறார்? ஒரு மேதை உருவானால் அந்த மேதையை உருவாக்கிய அந்த பெருமை பெற்றோரைத்தான் சாருமே ஒழிய சக வகுப்பு தோழர்களை அல்ல என்று சொல்லுகிறது இந்த கட்டுரை. ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.